Praise God forevermore. Sawubona wembukeli lapha ekhaya, siyakubingelela egameni lika Jesu. We are so grateful ukuthi wena uhleli nathi, uhleli nathi kulolu ehlelo. Hlala nathi, ngicela ubalanda abagulayo. Uma kukhona ababhizi nabaxakile basondezwe bezohlala nathi kule program ngoba siyakuthembisa mayiphela nje le show. Sizokhuleka kanye nawe. Ama testimonies siwatholile. Abantu uthi uNkulunkulu benzelani through ukubukela le show yethu. So now we make it a point, zithatha inombolo zethu, sifonele, send your SMSs, send your emails egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu uyakubusisa. Sifisa ukuthi sixoxe about the varied manifestations of the Spirit, because indlela umoya ongcwele avela ngazo nambuleka ngazo ayifani. Munye umoya, munye umbhabhadisi, but the way ambuleka ngakhona nangendlela aziveza ngayo ayinjani. Izenzo zabapostoli oh Jesus. Acts chapter 8 verse number 5 and verse number 8. Are we getting there? Chapter 8 verse number 5. Ncwadi yezenzo isahluko sika 8 iverse lika 5. uFiliphu wehlela emzini waseSamariya wabashumayeza uKristu. Izixuku zalalela ngenhliziyo nye okwakukhulunywa nguFiliphu, zizwa zibona izibonakaliso azenzayo. Ngokuba kwaphuma omoya abangcolileyo kwabaningi abakhwelwa yibo, bememeza ngezwi elikhulu, nabaningi abafe uhlangothi nabayizinyonga bephulukiswa. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Praise the Lord. Ngifuna uhambe nami ke sihlobo sami usazofunda la ekushunyelwa khona ivangeli, kuhamba kubonakala lezi zinto. Nikhona bazalwane? So angilazi leli ivangeli leli bakumadlala elithi sekwashunyelwa izinto, abantu sebefuna ama signs and kuthiwa abantu phela abasalandela uNkulunkulu sebelandela ini imangaliso. Kanti la ekushunyelwa khona ivangeli kukhona nifunda mthokozisi. Verse 5. Verse 5. uFiliphu wehlela emzini waseSamariya. Philip went down to the city of Samaria. Wabashumayeza uKristu. He preached Christ. Izixuku zalalela ngenhliziyo nye okukhulunywa nguFiliphu. Multitude heard with one accord. Zizwa zibona izibonakaliso azenzayo. Hearing and seeing the wonder
because ayikho indlela yokuthi kushunyayelwe uKristu kungabibikho izibonakaliso. La ekushunyayelwa khona uKristu lo msangano lokumele ube njani ngoba yini eyenza ukuthi kube nalo msangano? It's because these are signs and wonders wherever Christ is preached. Uma kushunyayelwa isonto akumele kube khona i-disorder. Uma kushunyayelwa umthetho akumele kubonakaliswe amandla. Uma kushunyayelwa i-doctrine and dogma, nothing will happen. But wherever lekushunyayelwa khona uChrist Jesus, wherever Christ Jesus is preached, signs and wonders must take place. When you preach something else, sizongena sibanda, sizongena sithwele siphume nani, but makushunyayelwa uKristu. Philip wehlele eSamaria wafika washumayela bani? uKristu, the anointed, and his anointing was preached. Lekushunyayelwa khona ugcobo kumele lenze njani lubonakala luyavela ugcobo alizwakali alugcini ngokuzwakala kodwa lenza njani ugcobo nje nomkhuba wokwenzani bakithi hayi bokhuluma nami ugcobo nomkhuba wokwenzani ukuvela ugcobo nje liyavela. Angiyazi enye into esuka ishunyayelwa la ugcobo lungaveli ngoba lekushunyayelwa khona uKristu ugcobo liyavela liyaputshuka. Hallelujah. Uthuka selenze njani seliputshukile nje ubuhlele eduze konje khona umuntu ozomuza sevibrate kwenze njani lwenzani lo omuze nuka kahle faka iperfume ebiza uzomuze sehayisa sekwenze njani ugcobo lenzani. When people are preaching other stuff, there are so many things that can be preached, and the only thing is ovela yilolu hlobo lwalento abasuke benze njani beyishumayela. But must uma kushunyelwa uKristu, Christ the anointed one and his anointing, I tell you my friend, Christ was a deliverer, so there must be a deliverance. Lekushunyelwa khona uKristu kumele kube khona amajoka aphulwayo, indaba zakhona sidilike, impilo yenze njani, iqiqime kwenze njani, sishumayela uKristu Jesu. You can't preach Christ and Christ does not show up. Impossible. Impossible. When Christ is preached, he manifests. Luke, the Bible says, wangene synagogue bamnikeza incwadi umqulu kaIsaya wamemeza wawufunda wathi umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ungcobile ukuthi ngishumayele ivangeli kwabampofu, ngiphulukise abagulayo, ngiphulukise inhliziyo ezaphukile, ngikhulule nababoshiweyo, ngimemezele unyaka wenkululeko. Lithi iBhayibheli bamangala ngokufundisa kwakhe ngoba wayefundisa njengonegunya. Wathi eqeda wayivala incwadi wasethi lo mbhalo
okade ufundwa kaIsaya namhlanje ugcwalisekile phambi kwamehlo wasethi nqu wasebona indoda engakwazi ukuhamba wathi wena izono zakho namhlanje zithethelele baxakeka ukuthi uthini enhlizweni zabo bakhonona wathi ikuphi okungcono ukuthi kuthiwa izono zakho zithethelele kunokuthi isukuma uthatha uhlaka lakho wenze njani wasukuma umuntu wenza njani wahamba. So uma sishumayela lo Jesu owenza njalo izwi lenkosi lithi nguyena izolo namhlanje yebo. Hallelujah. So he does not change. Iminyaka iyahamba idlule kodwa yena kanjani akashintshi. Asambe ndodana. Verse number 6. Verse number 6. Izixuku zalalela nganhliziyonye okwakukhulunywa nguFilipu zizwa zibona izibonakaliso azenzayo ngokuba kwaphuma omoya abangcolileyo kwabaningi abakhwelwa yibo bememeza ngezwi elikhulu. Ake sikusize omoya uma bephuma kanti benza njani futhi omoya abangcolileyo? So ungaphatheki kabi uma kuzwa kukhona umuntu eduze kwakho hayi bokhuluma nami ngoba ngavesi lempahla mayiphuma kanti yenza njani umthetho nje lempahla masihamba yenza njani. So ungaphatheki kabi mntakwethu hayi ukuthi asiphucuzekile nathi sibona nje siqoke no ties zamakhono ukuphucuzeka shame. We are trying but labo moya mebephuma banomkhuba ukwenza njani. Sanibona. Ngikhuluma noSindile wakaHlengwa. Ngiqhamuka eLamonti ngafika la ngi-attende inkonzo kwakunguFebruary. Njengoba ngibona ngihamba nje ngimoshona vumbuka ngahamba ngenduku for 11 years. Lokho kuphela kuzoba kulesine inkonzo izoba kulesihlanu kwaphela ugesi endaweni yangasekhaya ingathi kungizwa kanjalo angazi ngenkonzweni ngifaka ibhuku kodwa ngoba ngemsebenzini ngizofaka ngafuka esengavalelisa ngathi hayi ngenkonzweni ngaya ngithe itaxi ku freeway siyacishe salimala ngoba iyacishe shayiseka itaxi ngakhuleka sese ngifika ngasemsebenzini sefanele ngehle kwacishe wangena imoto eziwu2 futhi etaxini ngathi hayi shisa inkosi uqonde mina awufuni ngenkonzweni ngifika emsebenzini ngiphinde ngikhuleke ukuza kwami la bengithola inkinga eyiningi nginomzinkulu ona 7 years wayinga kwasivala inkole ngonyaka ophelile akaya esikoleni sesevulwa ikole usuku lokuqala esikoleni ngathola kakufuneke eze kwakunendoda afuneka ayithole ngokuphasa kwakhe kahle wasingayo usuku lokuqala ke waya esikoleni sivulwa bayithola indodo yakhe. The next day ingane isaya esikoleni besithi kwenze njani ikhala ingane la ingene etoilet mase kufuneka ifike imoto ingane ingene etoilet ikhala ayiliphele isonto sithi ngeke kwenze njani azayidube no atoshayela imoto athi asayidingile ngale emotweni yami yenza ingane zibelethi kuze kufike umfowethu abuze kwenze njani athi kunendoda efika inzini emahlombe iphinde isuke ihambe yohlala ephambi kwathi ishilo kingibuka yingakho ngisabuka esikoleni. The day ngizile la ngakhulekela yonke letholo esekhaya netholo yimini wathi ngomsomluko wathi gogo ngicela ukuphelezela ngoba ngathanda lokho kusaba wamphelezela ngolesifili umntwana wasehambe eqholosha amanda imama kaluhambe uthi wafika la wathandazela kanti ungahambi uhamba ngenduku for 11 years.
induku yathathwa ubani yathathwa umuntu. wathandazela maqedana induku waphuca induku wahamba Yebo. uyakwazi ukuhamba ngempela Ngiyakwazi. umthandazo unamandla Awunamandla. awuhambe sibone asimshayele izandla enkulu. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje kuseni bengihambile ngiyokwenza i-interview. Bazalwane akugcinanga ukuthi kube i-interview ngifike ngaqala emsebenzini. Praise the Lord. Wamenyezelwa Sunday kwathiwa lenyanga nje ziyasha ngomsebenzi. That's job number 3. Ashela uNkulunkulu izandla. Ufikile wacaba eNandi. Ngizokufaka nje futhi ngomzukulu wami. Umzukulu wami wayegula enalento ehefuzela kuyini yakhe. Egula, sengizame ngayo yonke indlela kwathi ngolesithathu kwangavula iNandi. Ngalalela. Check ogulayo akabambelelela kubuhlungu khona. Asukuma ngaye empedeni nomzukulu wami ngaphe ngambamba ekhanda. Ngambamba ngamhlala ngathula. Ngathi ngivuka nje umzukulu wami ngivuka nganalutho ngajabula. Abadilika wangisusa phansi wangiphakamisa abantu bathi eNandi asengathwala ngoba kade ngafika endlini ngathayela sengishaya u-8 room. Another testimony. Wamenyezelwa wayekhona kwathiwa bahlala ko-1 room bazo-extend. Wasuka kuthayela waya how many rooms? Ziyenzeka izinto La akuzokubuka amanzi njengoba ngo-727 sekuzokubuka ulimi. Bring him back. Uzomela ukhathalo kubeka izandla kubantu. Ubajijele. Avule impela behlakho ngoku. What I'm doing to you, you must go and do it. Umejijele into kababa. Ihambe nawe 1, 2, 3. Shut. Vo, ekidal by dear neshota. Take it. It will be a weapon for you. They will go and tell one another that mate ukhona uNkulunkulu umvusile. Fire! Let them. Simnikimali noma simnikeze ilahle. Oh. Ngangithandaza ngo-1994 nje kubezwa bethi ilahle bafika ingilosi kaNkulunkulu ngihleze athanqile. Ayiboniza ngokumnyama. Abona ilahle likhanya. Ngafika ngibeka ngesandla sami. Whenever I lay this hand, this zibuyisa izandla zami zibuyisa sona. Mbambeni ngensizwe. Just hold it.
Oh. Izwe yakho. Yakho. This is yours. Hold it. Oh, nasuya. Ibambe lento. Ibambe yakho. Uzosetshenzwa. Siyakuthwalisa namhlanje. Ibambe ilesuma nayo. Shoo. Zane eShunem wabona indoda kaNkulunkulu wambona Elisha waya kumyeni wakhe wathi baba ngiyabona ukuthi le ndoda indoda kaNkulunkulu. And then wathi sethamba asimakhele indlu phezulu kwendlu yethu ukuze mefika khona kwazi ukulala aphumule mase yaqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu. And lo mame, she was a barren, wayeyinyumba, wayengabathola abantwana, wayengakwenzeli lokho ukuze athola abantwana, but she partnered with a man of God. Wabambisana walekelela umuntu kaNkulunkulu emsebenzini kaNkulunkulu, and uNkulunkulu wasusa umnyumba kuye. Namhlanje mntaka baba, I want to challenge you ukuthi will you please partner with us, stand with us, support our ministry. uNkulunkulu ukhulume nami wathi ministry inkonzo yopartnerisha. When somebody is partnering with evangeli ehlanganyela nomuntu oshumayela evangeli yokususwa ubunyumba. Namhlanje I don't know what is the barrenness that is in your mind or in your life esempilweni yakho ubunyumba osempilweni yakho. Some of you niyastatisha niyahlala emaklasini uma kufundiswa zingene izinto but zingahlali uma sekumele kuphume izwi noma kuvele ukuthi yini le kade niyamukela ingabi khona imphumela. That is barrenness. I do not know ukuthi yipi area enobunyumba empilweni yakho. Maybe you are trying everything you can do in your business, uzame business, yonke information uyayiqoqa, kodwa uma sekumele kuvele imphumela, kuvele profit, kuvele ama benefit okuyikhandla nokusebenza kanzima, imphumela ayitholakale. That is barrenness in your life. Maybe you are busy reaching out, doing everything that you are doing. Oyazi ukuthi kumele uyenze kanjani ukuze kube nempumelelo, but izinto ayihlangani ubunyumba ngobo uma kusebenzwa but imphumela ingabibikho. Namhlanje I want to challenge you, partner with this anointing. Awuhlanganyele nalolu gcobo, unikelele into zakho ukuze umanyulo ubunyumba obusempilweni yakho. Mshado wakho izinto ayihlangani ayihambi kahle. You are doing everything that you know how to do with partner yakho, but mase kumele kube khona into ebuyayo izakwena awutholi lutho, ithelo azikho. Namhlanje kunikeza le platform uNkulunkulu usithobile, uNkulunkulu umthobele ukuthi ngisusa ubunyumba obusempilweni yakho. Make it a point ukuthi uthatha imbewu yakho uyahlwanyela nanga ama-accounts e-abundant life, nanga ama-accounts e-outreach ministry yethu. Make it a point to sow that seed. Siyahamba sishumayela ivangeli. The most solving inkinga zabanye uNkulunkulu esebenzisa ugcobo alibeke phezu kwempilo yami ukhansele izikweletu, deal with genetic problems as a it shall be a plus to you, it shall be added to you. Umnyumba obusempilweni yakho buzakusuka, ungalenzi iphutha. Mbukeni lapha ekhaya uNkulunkulu siphe elinye ithuba lokuthi sikwazi ukuxoxa mina nawe sihlale phansi sikhulume ubuso nobuso, what they call it one on one. And simbonile uNkulunkulu abantu ade befikile beze kuma one on one bezohlala nompostoli kulo December. My goodness, cancer being healed, demons cast out,
lives of people, they got direction. Direction. They got direction. Now, and please, call these numbers that we have. Now, your life will never be the same again. One-on-one. Get a word. When you come to me, I get a word that I can speak to you and give you direction. Call this number. Thank you once again for staying with us, for tuning into our program. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, siyakholwa ubusiseke. Njengamanje, before we close, I want to pray with you. Mawugula, beka isandla sakho la ugula khona egameni lika Jesu. Gula amaphakethe, bamba uwallet, bamba amaphakethe, because nansi into uNkulunkulu azoyenza njengamanje. Let's move fast egameni lika Jesu. Sengiyathandaza baba egameni lika Jesu Kristu oyingcwele, ngiyathandaza ngikhulekela umbukeli wami lapha ekhaya ophethwe zinhlungu, nena moya we-stroke ngiyangixosha. Get out in Jesus name. Ngiyala yonke imsipha egoqeneyo njengamanje mayiluleke egameni lika Jesu. Moya umpumputhe, get out. Awavuleke amehlo alombukeli njengamanje ngegama lika Jesu Kristu oyingcwele. Wena ungakwazi ukusukuma, sukuma njengamanje. Amandla kaNkulunkulu aphezulu kwakho. uNkulunkulu wami uyakuphulukisa. Qalekisa umoya wendlala, umoya wokuhlupheka, umoya weyikweletu, umoya ongabi namali ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phila in Jesus name. Hallelujah. Sukuma ke manje, qala wenza into ongakade ungakwazi ukuyenza. Zelule, bona uNkulunkulu wethu ekwenzela umhlola, mvuse lo lele phansi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Philile njengoba usuphilile, yenza njena ke mntakwethu. Sifonele, send us SMSs. Nansi nelokhuzana nale SMS code uyayibona. Press ubhale lakho uthi delika bese ubhala kulama SMSs. Mufuna ukusenda your prayer request, yenza njalo. uNkulunkulu wethu uzokwenzela umhlola. Maybe ufuna ukuzivakashela, ufuna ukuhlanganyela kunye nathi enkonzweni esinazo. Make it a point ngamasonto sikhona njalo ngo-8 ekuseni, number 1 Millarina Gardens eNewlands, duze kwe-VN Nike School for the Deaf. Uyakusithola every Wednesday ngo-10 o'clock, ngoleyithathu ngo-10 emini. Please make it a point to join us for our healing and prophetic service. Letha abantu abagulayo, zobona uNkulunkulu ebakhulula. Letha abantu abakhwelwe imimoya, zobona amandla kaNkulunkulu ebasiza. Kanti njalo futhi nangamasonto eMaritzburg sesitholakala ku-145 East Street Road, njalo ngamasonto ngo-10 ekuseni. Great Town enhlalakahle lokishini ithole Abundant Life lapho ikhona njalo ngamasonto ngo-8 ekuseni. eMshwathi sithole njalo ngo-9 ekuseni. Maye babo washushu phansi elilani, uyosithola njalo ngamasonto ekuseni. So ikuphi lo ngeke usithole khona? eSteng sikhona phakathi edolobheni enkabeni yeTheku number 110 Umngeni Road. Find us there. Make it a point you visit one of our churches wherever la oseduzane khona. uNkulunkulu wethu uyakwenza kahle, uNkulunkulu wethu uyakwenzela umusa. Call our numbers, call our offices. We'd love to know ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni yakho. God bless you. Until next time.